kayak gini. Or I don't know, like aku lupa, tapi yang di, yang di London lah pokoknya. Yang do you know like the university yang tua London? I forgot the university. Yeah, I kind of forgot, tapi itulah di situ lah. Either Auckland or London. Auckland itu di mana? New Zealand. In Auckland. Gitu lah. Cause oh my god, I would enjoy. And then like for your summer break, jangan summer deh. Spring masuk nggak sih? Tetap. Iya masuk. I think. Kayaknya deh. Only a while I guess. Iya pokoknya aku mau cari off dari kuliah tuh spring, and then I go to the Japan and then see the sakura blossom every year. Yes. And I will contact you. Yes. Girl, what state are you currently live? Yeah. Kayak I will enjoy kayak Kyoto, Tokyo. Yeah, Kyoto. Kalau aku apa sih kayak the famous place. Tapi kayak I will go to your place. What? Ini hidup menjadi mid class. Yes. Yeah. Of course. I'm mid classing. tapi pas summer I go to summer school. Yang di camp gitu. Ya, yang di fancy boats itu yang keliling with kapal pesiar. Yeah, but I demand my parents to give me like a special room. Jadi kayak nyenda seperti kamar orang lain biasanya. Dan itu harus aku boleh punya roommate, cuman nggak ada yang setara oke-nya dengan aku. Jadi kayak ya udah sendiri aja, nggak apa-apa. The more space that I will have juga kok. Jadi udahlah, aku membawa segala macam perintilanku di situ. Tapi banyak juga kok yang ditinggalin di Jepang. Ada banyak juga kok yang masih di rumah. karena sebenarnya sih cuma dikit ya aku bawanya ke kapal itu, karena I am planning to buy more things on the way gitu loh. Dan kadang sih aku malah kayak tiap every country yang we already visited terus kayak orang beli oleh-oleh atau segala macam, itu aku always buy more than what I need or what I want. Karena biasanya pas dorang kayak misalnya dari negara A kongso di negara C begitu, mostly students tuh malah nyesel mengexperience regrets karena gak beli ini itu. Dan they will come to me and they will buy the useless things that I bought. Yeah, I make my own money. Terus karena I told my parents and they're proud of me, jadi they will give me more things. Kayak mana pada yang ini orang belikan dari that same country to sell to your friends. Pokoknya each time I make my own money, my parents will give me twice as much or even 20 times as much. We have family issues. That's why we keep pointing the thing that our parents are proud of us, even though we're doing really useless things. Terus nanti pas udah selesai summer schoolnya bla bla bla,
I go back to my own house in Japan. Terus karena there's still so much things yang aku bawa pulang, jadi akhirnya dan tidak ada tempat di rumah kecil itu, aku beli rumah baru. aku nyewa apartemen, enggak sih, kayak enggak apartemen juga sih, cuma kayak yang unit, tapi udah lebih gede dari the whole house. Di sana aku beli unitnya itu emang yang di pusat kota. Dan di situ itu unitnya sekaligus aku jadikan art gallery. Jadi kayak dari kayak ada apa ya, the art pieces that I bought from those countries, itu aku taruh situ. Terus kayak ya itulah, it's apa ya, wonderful. And then my parents are proud of me. Terus they terus karena they figure out, oh, you're into art, then we should put you in a museum. Jadi kayak jadi orang meminta museum terkenal konten, oh kasih DP foto di museum. Jadi kayak hey. Okay, your turn. That's really wild and crazy that I couldn't even turn myself into that whole kind of story. I feel like my story will be super normal. Oops, too much ya. Aku mau. You look like Aku mau like my family originally itu di bidang bisnis, so kayak like independent business gitu, not real yang kayak terikat dengan company lain. iya kayak gudang garam family, apa sih yang punya BCA, yang punya gudang garam kind of family. Terus apa lagi nama familynya, apa Hartono kali. Hartono, iya Hartono, that kind of rich. Cuma mana boleh di Indonesia. I don't want to be based in Indonesia. Iya, Aku we're not mau kayak Indonesians, bahkan in this life we're not Indonesian. yes, I'm Indonesian. Yeah, I'm And you're Singaporean. Singaporean. Yeah. Oh, I should say I'm Filipina. I'm a Pinoy. Yeah, you're Pinoy. Filipino. You're actually distant cousins with Sophia. Yes, I am. I know her, like her best friends, the Leon, and then their whole lore, and then also like their family. Like I was there, like what did I say? What did that words I forget? Putang Gina. Stop saying it random one. Mahal kita. Bisa lucu. Ini apa sih maksudnya? I pokoknya adalah pokoknya. Ada pak lokoknya. Terus abis itu kayak I want my base plan. I stayed in New Zealand, and then kayak I make money with being like a selebgram. Tuh terus tapi itu sebenarnya karena itulah my privilege because I made a nepo baby and Yes. stuff like that. Lebih cepat You're ketemu. famous Yeah. already. Yeah, because of my family.
terus abis itu kayak because like I'm like having like beauty with brain, and then they invited me to be the speaker in TED Talks. That that hold the event on Singapore. Jadi aku harus go back to Singapore and then like meet my family and like talk to them, and then like they got so surprised and kayak, oh my god, we just want you to focus on your study, but you're doing more than that, sweet. We're surprised. Yes. And then like all of my family, my biggest family, including Sophia, itu datang to the event TED Talks, and I talk about many things and kayak like healthy mindset, like mental state, gitu lah. And then someone asked me kayak, is it like like a personal question during the TED Talks, kayak yang do you find it become a burden to have like a successful family, and or do you take it as an advantage? And kayak it led me to the next TED Talk, which is benefits. Because my audience love my talk so much, they asked the director things for kayak the production house to continue. Tambah. We need more than this. She needs to talk about the benefits. Terus kayak we have to talk about it. Terus aku kayak bilang kayak it's so bullshit to say that I don't have a privilege, guys. I know it too well that I have a privilege, but We're all the same. You can do it. You can be like me if you try hard. but that's okay. We might be in a different milestone, but we can make our own milestone. And if you want to make your own milestone, you can even use me as your milestone, guys. So if you want to call up and what else you want to family, and you want like a platform, like exposure, I will allow, as long as I will allow you to use like my name, like my power to help you guys, as long as it can lead you and many people to the good things gitu. Kayak and habis itu kayak aku DM banjir sama orang yang miskin, kayak aku kayak bikin polling gitu loh. And then kayak aku jadi punya sponsorship juga yang aku bantu. You have a manager. Yes. Kayak, and now you have bodyguard juga. Yes. But my bodyguard not like the bulking type of bodyguard, but the mid one, the one that doesn't look really and then doesn't gitu. Terus yang kayak tengah-tengah, because I'm scared of Big guys. Yeah. Okay. Kayak and then Ganteng nggak? no, they are just mid because they are bodyguards. Yeah, I don't allow them to be handsome because I want intention to be only to me. Kalau gue gak mau tipikal yang my center of attention itu dicuri sama kayak this semua mempunyai bodyguard yang turns out really handsome. Oh my god, please turn off the mask, begitu. I don't want that. I want them to be mean, ugly, and only me that looking like a princess. Yes. And then nanti kayak I will find my soulmate during
my holiday in Switzerland. Not even in New Zealand because kayak I have like open trip because I want to be like independent. So like as everyone said, I will have like a solo traveling time. And terus aku ke Switzerland and then aku ikut kayak open trip gitu kan. Yang kunjungi banyak tempat. Terus kayak mantan kayak kita tuh diminta kayak buat having make gitu loh, kayak one peer gitu biar lebih gampang dikontrol. Terus I meet this person karena kayak kita jadi waktu pemilihan peernya itu kita tuh kayak checklist everything about our our needs gitu loh, kayak our favorite things, our buat kayak mencocokkan supaya orang yang bareng kita ini tuh kayak we have things to talk, nggak yang awkwardly gitu loh, kayak itu sama lain. Dan itu aku ketemu di Swan, and at the first time tuh aku ngerasa kayak dia tuh kayak ya udah gitu loh, kayak I don't really see them as attractive as that gitu loh. Cuma I feel like they're really fun to talk with, yang bener kayak, and they also watch my TED Talk. Kalau kita diskusi gitu terus kita bahas kayak kejadian geopolitik dunia sampai kayak presiden Indonesia yang kayak kok bisa kepilih gitu kok bisa dia yang menang gitu loh, kayak kok bisa kan lagi gua terus kayak ini kayak itu lama lah kita jadi kayak akhirnya commit to be partner, dan karena abis itu kayak orang berpisah and then I do my things in New Zealand and also they do their things and I don't know where. You don't even know where they are from and just I just want to meet them on a random day. Unbelievable. That is a privilege juga guys. Gitu. Cuma intinya aku banyak uang loh. iya. Tapi itu orang kayak nepo-nepo banget gitu. Cuma really Iya. We're just using our privilege iya, we're really using it accurately kok. iya very well gitu loh. And I still love Americano. I still love matcha. Yes, of course. I live in Japan. I live in western side but also kayak consume Americano as their apa sih kayak everyday drinks kayak emas. Ya. Yes. Oh my god, that would be so. Ya, terus nanti kalau misalnya aku lagi males di Jepang, aku balik ulang ke rumah keluarga aku yang ada maidnya. Terus aku suruh dorang belajar bikin matcha segala macam. And each time pokoknya aku di rumah itu aku cuma bebas-belasan kan. Dan ya udah aku suruh dorang bikin akang matcha yang harus persis banget with the way they made in Japan. Jadi kamu selesai dorang Iya, dorang memang mesti take a les. Mesti take a les. Jadi Atau kayak, harus punya sertifikat pembuatan matcha dulu. Nah itu nanti kalau pas kayak pas aku mau bikin kontes bikin matcha. Oh, And the jury will be me. and only Iya, only me. Jadi kayak dan aku penilaian itu ya based on my taste aja. Jadi kayak sebenarnya jadi yang menang itu koken sama no, the fuck is Kopken? tapi kamu udah sampai Singapura ya? Oh iya. Iya, you definitely will know Yeah. it. Wow. Jadi pokoknya kayak doesn't matter mau dapet taste rich lah, thick lah, pure matcha segala macam, I don't fucking care. Pokoknya ya selama dia nggak berampas dan dia masih terasa DP susu dan seimbang,
that will be the winner. Okay. Jadi I don't care how green it is, how white it is, yang penting enak to me. And then udah tuh sosok pilih DP pemenang, and then pas pilih pemenang, don't think it's over. Jadi aku harus podcast ulang, karena baking ulang the exact same. Kalau masih sama atau kalau beda? iya kalau beda aku mau cabut ulang DP sertifikat DP harus the consistency. Iya, konsistensi juga penting loh dalam permacaan. That's why jadi kayak itu kontesnya itu kayak ada 3 kali babak, so mau diulang-ulang, and then I will find the true winner, and then they will be the head of the matcha division. Kayaknya kita literally ngomong dulu deh baru mikir. Matcha division yang di dalam itu ada kayak yang di anak buah yang bawa matcha, yang coba impor matcha dari Jepang, terus Coba gini. iya itu yang membersihkan dari alat-alat itu collab dengan yang itu yang cleaning service dan segala macam, pokoknya semua terhubung. Dan juga selain matcha division ada juga divisi yang aku paling suka juga yang khusus fasilitasi hobi dan perminatanku, yaitu game judi. Jadi di situ orang kayak yang poker atau yang tuh pancingko. No, it's like, jadi kayak kan game itu tuh pasti akan ada banyak quest, banyak event yang limited time. Dan aku kan as someone who's busy with work and gallery art, aku harus take care itu semua sendiri. Jadi kayak of course aku nggak bisa mungkin 24/7 buka device gaming untuk nge-login dan do daily quest. Jadi dorang lo yang atur akan. Dan misalnya kayak ada divisi, di dalam divisi gaming itu ada sub divisi, ada yang dari Genshin, ada yang dan itu lo merekrut dari pro player gitu. Iya, dan yang player yang paling wangi di petangan. Terus ada dari yang for lats, ada yang for project sekai, and stars pun sama itu berbagai, ada 10-20an game lah, karena aku sangat suka game judi ya. And then pokoknya dorang ngerawat itu akun, terus dorang kayak yang tiap ada karakter baru dorang langsung dapat pokoknya. And it all purely from my money, karena itu memang cuman for aku minat dan not from my parents, but karena I'm successful and my parents are really proud of me, jadi dorang tetap kasih aku duit no, because they're proud of me. And then cuman kok aku sejarang nang dia pergi ngecek satu-satu DP divisi, so I'll just let them do what they have to do. And then when I go back to Japan, kayak ya here udah sih kayak living the usual life, but apa leh stories.
very kayak very feminine, very selebgram qual yang kayak untouchable gitu. So jadi don't realize kalau aku ternyata into gaming. Kayak I have like a secret gaming account yang aku nge-live tapi kayak yang kayak itu begitu yang nggak kelihatan. Terus one time kayak they asked me to face reveal, so I did kayak on aku janji kayak aku mau face reveal on my birthday. Cuma kayak karena orang pikir itu kayak just another apa sih kayak streamer, jadi orang nggak pikirin itu kalau itu gue gitu, sang selebritis, sang selebgram yang terkenal banget gitu they work in from the wealthy family gitu loh. Akhirnya aku face reveal kan, aku face revealnya tau nggak apa, face revealnya aku nge-live gitu. Terus jadi aku ke ruang tamu rumah, so I don't kayak use my computer game, and then kayak aku tutup sama pelayan badan yang gede-gede itu, kayak yang tutup kayak mid cuma kayak dia cuma setengah badan, jadi aku nontonnya tipe-tipe main siapa, terus kayak komen, oh my fucking god, this streamer is so rich kayak oh my god, she hella born in silver spoon. Terus kayak dong kayak pantesan kayak suaranya itu sangat amat suara rich kid, sangat amat elegan, sangat amat gitu kan. That kind of stuff. Terus kayak ketawanya mahal banget. Iya, yang kayak ketawanya mahal banget, soalnya aku kayak agak-agak cekikikan gitu kan, kayak oh my god this is so funny guys, kayak gitu kan. Dan kayak oh my god we're so excited. Kok ada yang nyempel kayak please join this e-sport, gitu. Kayaknya aku pasti saying hi guys, do you guys feel familiar with Oh my god, is that which girl from TED Talks? Oh my fucking god, she's even She's so multi-talented. Yeah, oh my god, having interesting games and also like like doing great with it. Oh my god, kayak saranin, do you want to join e-sport, cuma kayak banyak yang komen tapi but she doesn't need the money bro, kayak apalah itu gitu dia mungkin lebih just kayak main gitu. So aku kayak iya sih, cuma kayak I can find my life boring, and then kayak my D is full of kayak e-sport yang kayak nyari akhirnya aku pilih Onyx. Kan base-nya Indonesia. Onyx kan base-nya cuma ada di Indo sama Filipina. Terus kayak akhirnya aku kayak jadi aku pulang balik kayak kadang Singapura, kadang aku di New Zealand, kadang aku traveling, kadang aku stay tapi cuma di Filipina, karena di Indo jarang banget karena I don't like the weather, the condition in there lah. Akhirnya kayak everyone's kayak oh my god. Terus kayaknya kayak waktu mereka coba-coba gitu, terus ternyata I'm really good kayak sampai kayak pro player gitu loh. Sayangnya kayak everyone kayak oh my god she should be a pro player rather than BA, dan kayak dan ternyata akhirnya karena kayak crowded dan dia nggak terima kayak kenapa kalian kayak cuma jadiin dia patung DP waktu apa kata waktu kayak acara-acara event sport event gitu, kayak she deserve more attention, kayak she need to be promoted to the mungkin being the player gitu kata. Terus kayak akhirnya aku bikin side pandang kayak we already discuss everything with her, tapi sadly it couldn't go more than this karena ya udah ya karena dia super busy dan terus kayak berbunyi janda banget gitu, karena dia schedule tuh sangat padat gitu. Akhirnya aku stop e-sport. Jadi kayak I'm focusing on my things yang kayak public speaking things, public speaker, yang kemana-mana gitu lah.
and then apa ya, apa lagi ya, I feel like I already have everything lagi. Ternyata emang gitu ya, jadi kayak makes you feel like bored. Jadi kayak gue nggak tahu mau ngapain lagi ya. Aku juga sempat ada di fase itu, tapi I have an idea bahwa I need to make a new division, yaitu divisi konser, you know. Yang Jadi kasih kayak war-war tiket. I love music so much. Jadi kayak konser popstar, konser K-pop. Aku semua kayak konser begitu, cuma kayaknya aku sering dapet free pass gitu loh, yang kayak VIP pass. Jadi kayak aku Sunanda perlu divisi begitu tuh. Ya kan ini divisi tuh yang kayak yang ngurusin. Iya, ada yang emang harus beli tiketnya segala macam. Ada juga yang ya emang udah kenal manajernya, jadi ya tinggal dikontakin aja. Jadi kayak jadikan slot backstage pass buat Celine from this family. Karena my parents like being like gurita bisnis, kayak dompet bisnis juga, sampai kayak production house, sampai kayak gitu. Oh my god. Kayak trans. Terus jadi every time kayak ada gitu dong, kayak pop group ataupun K-pop, every group yang punya, atau kayak soloist yang punya konser gitu, coba biasanya emang di Singapura kan. Diorang pasti akan kontak our family to having the invitation gitu loh, special invitation. Jadi kayak itu tuh benar-benar free pass ke semuanya. Karena kita juga kayak punya saham di tempat yang ngurusin kayak devisa gitu, included the permission of the concert gitu loh. Jadi makanya kayak they respect us that much, dan selalu diundang-undang gitu. Terus kayak sometimes makanya aku kayak di setahun itu kan udah dikirim kayak list konser gitu, aku tinggal pilih gitu kan, kayak ya aku mau pergi apa enggak gitu, karena dikasih lihat artisnya apa aja. Kayak karena aku nggak ingin ini, aku kasih free passku ke saudara-saudaraku gitu. My niece, my apa sih, sepupu, bahasa Inggris apa? Cousin. My cousin. Ya. Kalau my cousin sih jarang ya, karena dorang pe music taste sangat jelek, dan they don't understand my taste, my niche. Jadi kayak why would I give it to them? Jadi kayak kalau misalnya aku tiba-tiba nggak bisa datang ke konsernya, jadi kayak diberikan ke orang yang lebih membutuhkan. Atau kamu lelang? Iya, atau aku lelang, aku open bid. Terus kadang walaupun aku nggak bisa mengunjungi DP konser, tapi after partinya biasanya aku tetap diundang, dan itu aku tetap usahakan untuk datang. Yes. Yang Coachella baru-baru aku udah pergi. I want the rich side of Coachella, okay? Kayak I don't shower dengan satu ember. Dan di apa sih namanya, di tenda itu. There's no way. Iya sih. Dan aku sering ikut kayak kesian begitu. Aku sering join gitu loh pelayarannya. Oh my god, kayak maybe the free VIP guest gitu loh. Kayak dulu nawarin, kita mau belajar pelayar ini, do you want to join us? We have like a special. Aku mau lihat dulu fasilitas yang paling oke di situ apa, ini mereka tawarin. Kalau enggak ya aku nggak mau gitu loh. Kalau negara-negara yang masih keren, atau kayak cuma keliling Asian kayak, atau Disney cruise, aku nggak terlalu suka Disney gitu loh, kayak terlalu childish for me gitu. Kayak still love princess, cuma kayak for the whole Disney
aku terlalu suka gitu loh. Yes. Karena aku masih lebih into ke anime memang, makanya kayak aku main nerdy nerd itu aku being anime fan, terus kayak orang figuratin tau karena aku aja like skills yang anime, terus kayak the apa sih, the daughter of the very famous business family is also have like a nerdy taste / IQ gay ship. Aku cuma ketawa tuh diminta konfirmasi kayak Iya. do you have any Favorite ship? I don't know, I just love all of them. Shout out to Tanaka, my favorite person. Oh my god, she's kayak her ideal type is Tanaka. Terus kita tanya siapa lagi kalau dari anime lain, kayak aku sebut yang tipe-tipe aku semuanya kayak Ryu, terus kayak Toru, sedangkan kayak oh my god, she definitely has a type tuh. Kayak lu langsung, karena most of them tuh kayak rambutnya agak-agak basket, agak-agak pendek, terus kayak itu jadi tren basket. Sampai cewek-cewek bisa basket. Oh my god, because they want to be my partner. Oh my god. Oh my god. That's so wow. Jadi Itu trendsetter. ya. Wow. Oh itu kayak sampai kayak masuk TV nasional yang kayak berita-berita the basket fenomena. Iya, because of the aku kayak punya nama bangsawan gitu Pak, kayak apa ya, kayak kalau di sini kan kayak misalnya Elizabeth dan Yuningrat gitu lah. Nah, kalau di sana aku juga punya gitu, punya di Singapura. Kayaknya tuh ya masih relatif kayak England Kingdom gitu ini. Cuma kayak orang bukan di main family gitu, jadi we don't follow the rules gitu. Kayak yang nggak have to rule a kingdom gitu. Iya, cuma kayak karena orang masih berdarah biru, dan jadi we need to put like our name of honor now. Kalau itu nanti kan gini, my name of honor the like starting the trend with her favorite hairstyle for partner, terus kayak orang seputar aku perekaman interview itu dong yang ikut interview tau di mana yang bilangnya waktu aku lagi holiday, bayangin di mana, di Itali, karena aku kayak lagi nonton bola karena I saw the poster ada basket. Nah itu nanti jadi lead to my type gitu, kayak what do you want to do, like I'm like a big fan of soccer, which I'm actually watch this because I saw that poster, you know, the poster up there, the one player with the basket. I really love his hair, his appearance, he's giving my type, so I watched to support him. Terus kayak we're crushing kayak gitu, kayak gue mengempatkan satu Singapura sampai presiden. Kayak ini lu coba basket. terus karena dia coba basket, and then istrinya dia kayak bilang DP lembaga kenegaraan di semua mesti basket, semua potong basket saya tampil di periode. kalau PNS kan, kalau di PNS di sini kan kayak yang itu ada baju wajib yang kayak putih hitam, baju keki. Nah kalau dorang pakai wajib bentuk Basket.
at least kayak for kayak one period of time kayak 3 bulanan gitu loh. Jadi kayak kalau after that kalau beneran choosing to kayak ganti warna rambut nggak apa-apa gitu, cuma kayak at least dong masih ada 3 bulan masa trial basket gitu loh, dan itu akan difoto. Nervous bisa museum. Waduh, Oh, my favorite things. Dan orang tulis ada apa? Itu dan itu di ranking dari basket yang paling cocok yang mana. Iya, dan itu ranking dari my favorite, dan itu sampai ada aplikasinya gitu loh, dengan upload dompet foto. Dan aku yang kayak ranking. Saking kayak trendsetter gitu loh. Salon nama fotonya basket Ellie. Nanti kayak produce menemuan basket menemuan. Apa enough. That's all guys, my peak era itu ketika aku memegang trendsetter basket itu. It's so big. Lalu dari divisi yang sampai 101 divisi. Iya, kok 101 divisi. Makanya aku mempunyai kayak apa ya, bukan app tapi kayak yang itu emang udah menjadi udah di built in di sistem semua deviceku oleh divisi teknologi. Jadi dorang sebelum aku menggunakan sebuah device itu dorang sudah modifikasi dulu, kita pakai kesukaannya bagaimana, diisi dengan apa-apa. Dorang tahu, dorang bedakan device ini for apa, device itu for apa, dan aku tinggal pakai. That's why ada device tersendiri yang for mau atur ini divisi no. Kayak di PH gede gitu. Ya, terus aku kayak, dan dalam sebenarnya di device itu memiliki apa ya, fungsi yang hampir sama dengan HP milik sekretaris. Jadi dia yang cuman mostly dia tuh lebih kayak yang ngatur absen segala macam, yang kayak DP kinerja pekerjaan kayak bagus atau enggak. Pokoknya dia yang evaluasi aku tinggal suruh terima beres. Ya, tinggal kayak beres. Fashion. Kalau kamu punya divisi cosplayer enggak? Aku punya. Jadi kayak divisi cosplay itu divisi kostum yang collab dengan divisi itu art gallery itu dong. Jadi kayak divisi kostum itu yang dorang banyak sih, mulai dari dorang yang membuat fabriknya dari nol, kayak yang dari peternakan itu. Are you using like a real bulu domba? Yeah, it's real, made from scratch. Jadi kayak karena itu ya itu no, maksudnya orang memprioritaskan harus seori tapi semirip mungkin dengan yang ditampilkan di anime atau game tersebut. Jadi kayak kalau misalnya tuh karakter punya senjata, karena memang pakai senjata betulan, bukan. No, itu ya makanya that's why ada divisi teknologi. Terus teknologi itu memastikan kalau it's safe. It's safe for use. Jadi kayak akan ada pengendalinya, dan itu yang bisa kendalikan cuma aku no. Jadi kayak ada remote. And then apa lagi? Divisi apa lagi yang kamu mau tanyakan?
udah sih itu aja yang paling penasaran. Kalau divisi MBR Nggak sih, soalnya di dunia ini tidak ada yang gratis ya. Dan dengan memperadakan MBG, sesuatu yang dinamakan MBG itu tuh merugikan cash flow-nya keluargaku. oh iya Ya, jadi kayak mostly sampai pekerja itu kayak yang they're already talented and rich enough juga sih. Oke, Jadi yang kayak, middle to upper ya, class jadi ya. orang Working mampu team. mencari makanan sendiri kan. Some of them juga kayak yang apa sih, yang saking kaya, saking powerfulnya, orang sudah butuh makan.